right? These are two important questions, right? We have already discussed the formulas, right? So the important points. And these are two questions. I think this came in 2025. ఈ 2025 లో వచ్చింది అండ్ ఇది 2024 అనుకుంటా. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా అండ్ సేమ్ టాపిక్, సేమ్ ఫార్ములా ఉంది. బట్ 2025 ఫస్ట్ ఎందుకు రాసినా అది సెకండ్ ఎందుకు రాసినా అంటే there is some difficulty in the asking question. That is not a direct question, but this is a direct question on your formula, right? Here they have given two pair of lines equations, right? So these are two linear equations directly given, right? So we know the formulas, right? First let's take the two equations. Then తీసుకోండి 3x minus 5y is equal to 7, okay, and 6x minus 10y is equal to 30. So we direct ga unnaya? No sir, it is not in direct. So what you need to do, you need to send this to left side. Minus 7 is equal to 0, plus 13 kabatti minus 13 is equal to 0. Now this is in the form of a1x plus b1y plus b1 is equal to 0. This is in the form of a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, right? So write down that. So first step on a1 means 3 and b1 means 5, but there is minus symbol, right? So you need to write it. And c1 is equal 7, right? And from this second equation, so a2 is equal 6, b2 is equal minus 1, and c2 is equal minus 13. So we know it, right? We have some conditions, right? So let's take first a1 by a2. a1 by a2, which is 3 by 6. 3 1s are 3 2. So you will get 1 by 2, right? Next you need to check it b1 by b2. b1 by b2. So what is b1 b2? Minus. So minus 5 by 10. You can see minus minus get cancelled and we'll get 5 under 5. It is 1 by 2. Right? Now we will have to find C1 by C2 also. Right? C1 by C2. So C1 means minus 7, right? So minus 7 by minus 7. So minus minus get cancelled. 7 will not get cancelled with 13. Right? So wait, 7 by 13. Right? What did you observe from these three? a1 by a2. Yes, it is very clear. a1 by a2 is equal b1 by b2. In this situation, what are this graph for this? Lines etla untayi? Consistent or inconsistent? So the question is that are inconsistent or not? Yes. So therefore, given whatever the given equations are linear equations, specific linear equations are mentioned here because we are talking about the chapter linear equations, right? So the given linear equation, inka better ga mention cheyalante the given two linear equations or the pair of given pair of linear equations are inconsistent. Given linear equations, pair of linear equations edaina rachu are inconsistent because lines are parallel and no solution, right? Because we already learned a1 by a2 is equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2. This equation lo manaki solution undadu. Solution lekapothe what will happen? No solution. It is inconsistent, right? So the lines will be parallel. So parallel means like this, right? So the lines you will see like this and no solution, therefore the lines are inconsistent since no solution. So the important point is this: you need to check this condition every question when it comes from the linear equations, pair of linear equations. They will give you simply two equations. When these are equations, మనం ఏం చేయాలి? a1 ఏంటి, b1 ఏంటి, c1 ఏంటి, a2 ఏంటి, b2 ఏంటి, c2 ఏంటి అవి రాసుకోవాలి. వాటిని డివైడ్ చేయాలి. a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. జస్ట్ చెక్ ఇట్. ఏమైనా ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేవా? ఈక్వల్ ఉన్న వాటిని రాసేసి వీటి కండిషన్స్, ఇది కండిషన్ కి మనకు గ్రాఫ్ ఎట్లుంది
గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉంది, సొల్యూషన్ ఎట్లా ఉంది, అది కన్సిస్టెంటా, ఇన్కన్సిస్టెంటా, డిపెండెంటా, నాట్ డిపెండెంటా, ఇండిపెండెంటా అనేది we have to check. Is it easy? Easy. Right? So with the 3 lines and 3 conditions, you will do any question. This came for 2 marks in the last year. Okay? This came for the 2 marks. This is a 2 marks question in 2026. Right? Next. So there is also one more question. The difference between these 2 questions you can understand. The linear equation, the pair of linear equations are given here directly. Right? You see 3x minus 5y is equal to 7. So direct question, direct linear equation. But is it a direct linear equation? Right? ఇక్కడ వరకు ఓకే, కొంచెం లీనియర్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ గా ఉంది ఇందులో మొత్తానికి లీనియర్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ గా లేదు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్, డైరెక్ట్ గా లేకపోయినా. సో ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్, ద డిఫరెన్స్ హియర్ ఈస్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ k. k అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇక్కడ. ఆ k ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాను. ఆ k ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాను. నీకు అడిషనల్ గా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు? లెట్స్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. So these are 2 linear equation has no solutions. వాటికి సొల్యూషన్ ఉండవు అన్నారు. So again solutions లేకపోతే which condition? Inconsistent. Lines are parallel and our condition is 3. So nothing but ఇదే condition మళ్ళీ. Right? Sometimes you will get different condition also. Okay, so coincident I mean same condition వచ్చింది repeatedly, but don't worry, this came in the year 2025 I think. This is also for 2 marks, right? So these are the 2 linear equations. Now I am taking directly what is a1, what is a2, what is b2. Already you learned in the last question, right? So this equation, this is the first linear equation. So x coefficient ఏది ఉంటే అది a1 అయింది. a1 is equal 3k plus 1. సార్ అక్కడ సింపుల్ గా ఉంది, ఇక్కడ ఇంత డిఫికల్ట్ ఉంది అని టెన్షన్ తీసుకోవద్దు. ఎంత పెద్దగా అయినా ఉండాలి, ఎన్ని టర్మ్స్ అయినా ఉండాలి, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏది ఉంటే అది రాసేయాలి. ఎక్స్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నది, రైట్ సైడ్ లో ఉంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం కన్సిస్టెంట్ నెంబర్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. రైట్? సో దిస్ ఇస్ 3k plus 1 is a1. And what else? b1. b1 is equal to how much? Why? Don't say why. Why we should not say, it's a variable. Y యొక్క కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం, y యొక్క కోఎఫిషియంట్ అంటున్నాం. కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటి? దానికి ఉన్న నెంబర్. ఓకే, సో y కు ఉన్నది 3, మళ్ళా y రావద్దుగా. ఓకేనా? రైట్. సో దెన్ c1 is equal -2. Right. So this is clear, right? క్వశ్చన్ నుంచి. సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూడంగానే ఫస్ట్ ఇక్కడ తెచ్చుకుంటారు సార్. ఈ క్వశ్చన్ ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది, స్ట్రేట్ గా లేదు అని అక్కడ తెచ్చుకుంటారు సార్. క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్ కాదు అక్కడ. సో మనకున్న మనం ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ ఉంది కదా, ఎలా చేస్తున్నాం అనేది ఆ ప్రొసీజర్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి. రైట్ డౌన్ a2 is what? k square plus 1 ఇది. And b2 k minus 2 and what is c2? -5. సో ఇక్కడ మైనస్ మర్చిపోదు మళ్ళా. ఓకేనా? సో మైనస్ మర్చిపోతారు చాలా మంది. సమ్ టైమ్స్ ఇది ఏంటంటే ఈక్వల్ కిట్ సైడ్ కూడా ఇస్తారు, +5 ఇస్తారు. మీరు డైరెక్ట్ +5 రాసుకోవద్దు. ఓకే, దీనికి ఇటు ఉండొచ్చేమో -2. రెండు ఈక్వేషన్స్ అట్లా కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు. సో యూ షుడ్ ఫస్ట్ బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. a1x + b1y + c1 is equal to 0. c1 అనేది is equal to లెఫ్ట్ లో వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఏదో ఒక నెంబర్ రైట్ సైడ్ లో ఇచ్చినా రెండింటికి రైట్ సైడ్ లో ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఒక లెఫ్ట్ ఒక రైట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, రెండింటిని ఒక సైడ్ తీసుకురావాలి. బెటర్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చి రైట్ సైడ్ 0 పెట్టేసింది. ఓకేనా? రైట్. సో దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అండ్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో మనం రాసుకున్న కోఎఫిషియెంట్స్ a1 b1 c1. రైట్? సో ఇప్పుడు we need to check the condition. Do we need to check the condition here? Condition no need to check it because వాడే ఆల్రెడీ నీకు ఆన్సర్ ఇచ్చేసిండు. has no solutions అని ఇచ్చేసిండు. నో సొల్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు నీ కండిషన్ ఏమైతుంది? ఇక్కడ మనం ప్రతి కండిషన్ ను చెక్ చేయాలి. ఇట్లా a1/a2 b1/b2 c1/c2. ఎందుకంటే నీకు ఇక్కడ తెలియదు. నేను అడుగుతుండు కన్సిస్టెంటా కాదా చెక్ చేయమంటున్నాడు. రైట్? అక్కడ నీకు కండిషన్ తెలియదు కాబట్టి కండిషన్ చెక్ చేసావు. నీకు ఇక్కడ మన కండిషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసిండు, has no solution.
నో సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? నో సొల్యూషన్ అంటే ఎప్పుడు ఉంటుంది? రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నో సొల్యూషన్ ఉంటుంది, మనకి తెలుసు, రైట్? నో సొల్యూషన్ ఎప్పుడు రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు. రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ గా ఎప్పుడు ఉంటాయి? ఏ కండిషన్ మీట్ అయినప్పుడు? మన కండిషన్ ఏంటి? a1 by ఓకే, ఇది క్లియర్ మనకు ఆల్రెడీ అర్థమైంది. -2/5 2/5 ఉంది, ఇది డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కొంచెం, మేబీ నాట్ ఈక్వల్. బట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్ తీసుకోవాల్సింది పోయింది. a1 by a2 is equal to b1 by b2. ఈ కండిషన్ తీసుకోవాలి. a1 by a2, a1 వాల్యూ 3k plus 1. So let me take it directly. a1 by a2 is equal b1 by b2 implies what is a1? 3k plus 1 by a2 is equal what is b1? 3. And what is b2? సింపుల్. ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఉన్నాయనుకోండి, సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. ఓకేనా? దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? రైట్. సో రైట్, డూ ఇట్. 3k into k డైరెక్ట్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. 3k plus 1 into k minus 2 is equal 3 into k square plus 1. రైట్? See, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 3 కి బ్రాకెట్ ఏం పెట్టలేదు, 3k plus 1 కి బ్రాకెట్ పెట్టాను. బికాస్ ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఇది 1 తో మాత్రం మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. బ్రాకెట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఇది 1 తో మాత్రం మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. చాలా మంది ఇట్లా చేస్తారు, దే విల్ డూ మిస్టేక్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్, రైట్? సో పుట్టింగ్ బ్రాకెట్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ. ఎప్పుడు రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాం, ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 టర్మ్ 3. సో ఒక టర్మ్ కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు, బట్ దీనికి పెట్టాలి, ఎందుకంటే దీంట్లో కూడా 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, రైట్? 2 టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు బ్రాకెట్ పెట్టాలి. సో అది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది every time. So now do multiplication with 3k. With 3k you need to do each term. 3k into k. 3k square. ఎందుకంటే k into k k square అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక్క టర్మ్ తోనే ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని చేయాలి. 3k into -2 మస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ. ఇక్కడ k ను k తో చేయాలి, ఈ నెంబర్ తో చేస్తున్నప్పుడు నెంబర్ విత్ నెంబర్ ఓన్లీ. సో 3 into 2 6, right? 6 అండ్ k ఉంది కాబట్టి k వస్తుంది. Is it clear? Right. So ఈ ఒక్క 3k తోని టర్మ్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ 1 ఉంది, 1 తో చేయాలి. 1 తో చేయాలి అంటే 1 into k k 1 into -2 -2. ఎప్పుడైనా 1 తో చేస్తామంటే అదే వస్తుంది. ఏ నెంబర్ చేసినా ఏ వాల్యూ చేసినా యూ విల్ గెట్ ది సేమ్ థింగ్, రైట్? ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అయిపోయింది, రైట్ సైడ్ కొంచెం ఈజీగా ఉంది. 3 into k square 3k square. 3 into 1 plus 3. Just stop recording.